It's all about sports. It's Sporty Monday today, and quite the weekend that we have had in terms of sports, especially in the English Premier League, but also in La Liga. Of course, struggling Real Madrid. And on the opposite side, one of their former teammates, Cristiano Ronaldo, still making waves. Juventus wako tu sawa, while these other guys wanacheza kimanu. Real Madrid wako down, but still we're going to talk about that and more. To help us put that in perspective, tuko hapa na Ken Erickson Jero. Yes. Yes, karibu sana kaka. Nimerudi. Naam, kaka umekuwa ukisafiri sana. Unajua maneno ya kampuni ni lazima. JD nilitikia mambo ya JD, so ni lazima nifanye kazi. Yes, yeah. Ni muhimu sana. Then we also have one Steven Shitera, who is also here. One of the happiest people so far ni John Kianda, and like I told you, and team hapa hivi our resident camera person ako nyuma hii camera ananod tu, amefurahi tu sana. This is because Arsenal won over the weekend, quite the unfortunate event, but still it happened, so much so that Kianda decided to celebrate hadi akafunga virago, ameenda nyumbani. Ushago. Ako Bungoma. Bungoma bana, Bungoma. John Kianda, if you're watching, uko Bungoma. Lazima akakule kuku. Yes, ingoho. Yes. Sema muriona ako vile Arsenal ilicheza lakini bane. Hai, tulichapa mtu waki. Yes, so Kianda is away ko Bungoma hapo hivi. We'll be doing some links, I guess, a little bit later on for Hot 96 and other stations. Lama aliendea juju zaidi. Lama aliendea achoche sasa. Noma sana. So I guess let's start with the one that everybody did not expect, which is Chelsea. Kila mtu alikuwa nadhani kwamba Chelsea itapambana na hali yake na itashinda. And in fact, the question I've asked on social media is, do you think that Chelsea's title hopes are gone? Those are the highlights, I think. Let's take a look at those highlights. Stumbles. Here's Harry Kane. Has a go, Harry Kane! Oh, doesn't he just? Harry Kane scores yet again. Chelsea nil. Well, he must have been unsighted, mustn't he? It's absolutely... He ran like a rocket. Kepa flat-footed. It's another Derby Day goal for Harry Kane and Tottenham. He's the only Chelsea player so far that's on the move for the first time in the second half. Breezes away from Jorginho and David Luiz. Oh, that's outstanding. 0. A brilliant individual goal from Heung-min Son. Really brilliant from Heung-min Son. It's his first Premier League goal since March for Tottenham. I can't believe it. He's out. To a reconsideration of what you do at set pieces to try and stop the opposition. Nice ball. And it goes to Giroud. Well, that's what it was needed. That's quality. As Pilaqueta, one touching in, and it's a beautiful ball. And you don't want to say I told you so. And with 5.5. Yes, there you have it. Wase hapo hivyo. Bao zilikuwa zinatamba kutamba as always. Once again, Harry Kane every derby day anafunga, lakini bao ya pesa. But the person I want to point out even before you comment Shitera is, did you see your bao ya Son? Hiyo ilikuwa bao. And he'd been trying throughout the game to try kufunga na akafunga. Steven Shitera kaka uko hapa, ulipeana udiko la prophecy in Kiswahili. Utabiri. Ya kwamba mutatwanga Tottenham. If you remember so well, nilisema kwamba a derby can go either way. A derby can go either way. And remember, Chelsea are facing another derby against Fulham. So it can go either way, despite the fact that Fulham iko chini ya ligi. 3 things. But they have a new inspiration with Ranieri. With Ranieri, yeah. He won. Yeah, former Chelsea and Leicester coach. He won against Southampton over the weekend. Now, 3 things for coach Maurizio Sarri. I think some advice he can borrow from me, because I've been watching this Chelsea team over time. Before akuje. One, ukiangalia hiyo mpira vizuri, kama you analyzed mpira, his defense is in tatters. And I started noting the problem on the left flank. Against Tottenham, the left flank produced 2 goals. Ile bao ya Son na hiyo bao ya Dele Alli. So left back has been exposed with the fact that Marcos Alonso, ujiona, is more of a striker than a defender.
So it's the first point Mauricio Sarri needs to address. Number two, David Luiz is aging. He's a good defender, but he's aging. And there's a video just that we didn't see it. Ile alikuwa amekasirika hadi Yes. vuta Ken chini. Yes, Shati. he is aging at 32. You really need to find a replacement so that unamchezesha is not a regular player. Sasa utakuwa ukimchezesha 90 minutes. Unamchezesha ukimpumzisha. He's a good player, experience, but to me, Christensen is one player Mauricio Sarri needs to reintroduce to his backline. Then number three, Mauricio Sarri has played N'Golo Kante out of position, because N'Golo Kante tunamjua ni ule player ambaye anazuia defense. He's a holding midfielder. He has been riding on luck. Chelsea has been a good team, but the formation has not been good. So to me, Jorginho is a bit slow in as far as holding the ball is concerned. So you really need to get N'Golo Kante back to his position, just in front of the defense. He plays as a very good defending midfielder, and at the same time, he really pushes forward. So N'Golo Kante needs to be reintroduced to his position, and that is when you will realize results for Chelsea. Number three, Mauricio Sarri does not have an out-and-out striker since Diego Costa departed for Atletico Madrid. So to me, he doesn't have that striker who he will count on when he is in a disaster like he was in against Tottenham. So you really need to find an out-and-out striker for him to... Kwa Kiswahili nasema aje? Striker wa moja kwa moja. Mshambulizi wa moja kwa moja. Mwenye akipata mpira hahitaji kutan. Ni ile ango yuko anaisukuma. Ibrahimovic, Drogba, yes. Diego Costa. And now nani huyo Juventus anaitwa na the young guy. Hata Cristiano Ronaldo na Dybala. Yes. So it's that time when he needs to focus tukiingia January transfer window. Atafute striker ambaye ni out and out. Kwa market size atapata tu watu wazee kama Ibrahimovic who he can get for on loan. Matalikataa alisema ya toki. No, akibembelezwa anaweza. He still loves football, competitive. Alisema wife yake anataka anyway. Shidera mimi nakuunga mkono sana kwa sababu ni mechi ambayo kila mtu alikuwa ametarajia timu ya Chelsea iweze kuwa imeleta mchezo ya Sarri's ball. Lakini Willis, kumbuka hii Sarri's ball si kitu ambayo inaweza ingia kwa ligi zote, kwa sababu ukiangalia pale Italia timu ambazo zinaweza kuwa zinacheza mchezo mzuri sana ni timu ya AS Roma, kuna timu ya Juventus, AC kidogo na Inter kidogo. Lakini ukikuja kwa English Premier League, kila timu ni kubwa. Kumbuka hii timu ya Chelsea ni timu ambayo mechi 3 zimepita ijaweza kuwa imetoa ushindi, ilitoka draw na timu ya Everton, timu ambayo wengi wanasema ni timu ambayo itakuwa inafanya vizuri hii msimu, lakini kwangu mimi sioni hivyo. Chelsea hivi sasa warudi vile umesema, defense kwanza ndio kitu ambao matata sana. David Luiz amenirudisha wakati wa PSG akiwa pale, kwa sababu PSG hawakumuuza kwa sababu ni player mzuri. Walimuuza kwa sababu Chelsea came calling na walikuwa naona huyu jamaa aizani na ile defense. Yes. Ni waste kwa timu ya PSG. Na ukiangalia Marcos Alonso vile umesema, Azilipekweta wote wanaingia mbele sana. Na ukicheza na timu kama ya Tottenham Hotspur, wako na Dele Alli, ana haraka katika mechi. Angalia ana mbio sana. Angalia Harry Kane ana mbio pale mbele. Christian Eriksen hivi sasa tukisema attacking midfielder ambaye anacheza vizuri sana kwa EPL ni Christian Eriksen. Na ukiangalia pia kipa wa timu ya Chelsea, oh my. Kipa wa Chelsea hiyo ni pesa tulitupa, kwa sababu ukiangalia huyu kijana akiwa Atletico Bilbao ni kijana tuliona ni kichungi, kwa sababu ukiangalia bao zote ambazo alifungwa hakuna effort alijaribu. Na tuliona mechi ya Chelsea na Manchester United ambayo ilitoka 2-2. Uliona pia akizembea katika lile lango, kwa sababu hata mechi ya Arsenal ukiangalia bao ya Henrik Mkhitaryan, bao ya pili ya timu ya Arsenal wakitoka 3-2 na timu ya Chelsea, uliona Arizabaraga anabaragika tu. And also just to put it into perspective, Sarri ball mwenyewe anasema nini? Let's take a look at what Sarri had to say in his post-match interview about going into the game, what he was feeling and about the outcome. Sarri. We played very badly.
from the physical point of view, mentally, technically, especially in the first 20-25 minutes, tactically. So we have a lot to work. We have a lot of problems to solve. But I knew it very well before this match. And now I think that is clear for everybody, and I think and I hope, first of all, for the players. Yes, he said that he knew going in, iko shida. Alijua hapa. Lakini ukiangalia mechi yao na Everton, hata ukiingia kwa hii mechi, ulijua pale kuna wachezaji ambao pia sasa hivi Chelsea si timu ya kutegemea Jorginho kuleta ile Sarri's ball katika timu ya Chelsea. Si wakati wa kuangazia mchezaji mmoja. Na hivi sasa nimeona hiyo assist ilipeanwa na Azpilicueta. Azpilicueta, kumbuka kuna msimu, nadhani ni msimu 2 iliyopita, aliweza kupeana assist mingi sana kwa timu ya Chelsea akipea Alvaro Morata, ambapo alikuwa anafunga na kichwa, alikuwa anaitwa kichwa yake ilikuwa inaitwa kichwa kama nduki. Na hiyo wakati uliona Azpilicueta akicheza vizuri. Hii mechi ukiangazia, Ngolo Kante sio winga, nitakwambia mara ngapi Maurizio Sarri. Ngolo Kante ni defensive midfielder na ni mtu anafaa arudishwe namba yake ili tuweze kuona mtu kama David Luiz akuwa na ile confidence katika backline ya timu ya Chelsea. I will console Maurizio Sarri. But he also mentioned, as you comment, pia amesema mentally that the team haiko fit. Yeah, mentally they are not fit because ukiangalia Eden Hazard is coming from an injury. He played against Switzerland kwa national team yake Belgium. He lost. So mentally, Eden Hazard, who is a lead playmaker, came to this game from a loss. So mentally, I know the team was not stable. But number two, what I can tell you is, what I can console Maurizio Sarri is that Premier League, the only record Arsenal will hold for a very long time is going for a season unbeaten. I can tell you for free, no team in the Premier League will go unbeaten. Yesterday it was Arsenal, today is Chelsea, tomorrow is Manchester City. And na Manchester City na kina wapi kamera ni wacha niwatumie hii. Joseph Thomas Odhiambo Bonyo, mutashindwa. Man City. Anyway, we asked the question online here about whether Chelsea's title hopes are now gone because of what happened yesterday. We'll take a look at the table in a short while. So I asked, are Chelsea's title hopes still alive? And I asked you guys to use the hashtag Daybreak. You can still use the hashtag Daybreak to communicate and talk to us. The billionaire Josh anasema, hao ni wale makanga wa kupiga sete, ndio mati ikae imejaa. Royo Odhiambo anasema, ati Willis wewe wacha, uko na kiherehere kama soda ya Coke imetingishwa. Sawa Royo Odhiambo, pole. Nisame. And then Robert Yale anasema, no hopes at all, the living dead. He's calling them the living dead. Kimutai Sige anasema, what about the great Manchester United? Ni sawa, we are coming to them. Hatujasahau. And then no, since my son, this is an interesting play on words, that is Liam _Pals, anasema, no, since my son called Ali and told him to come with canes, Giroud tried, but hopes are dead. And then Kirangawa also says, even Europa hopes, Shutera and Ken, are also in doubt. Dancer anasema, they won't even get UCL. Then Mutu anasema, what title are you talking about? Sarri has never won a title in his career. I don't know how true that is. MU _Ngai anasema, they are just done. The defense is now vulnerable because Sarri is playing Kante out of position, which you said. And then he is a central defensive midfielder and should play at the middle. And then Owino Oscar anasema to leave us alone. Those are some of the comments. You can also reach us using the hashtag Daybreak. Finally, Emmanuel Mabuaga anasema, he's so happy that Kienda Ayuko. I am happy huko kwa TV. Usituingilie sisi kama Man United. Delali scores almost in every meeting with Chelsea. Those are just some of the comments that are coming through. Frank Jabuga also says, Chelsea to finish top 4 will even be a miracle. Yeah. Those are just some of the comments I want to keep talking to us using the hashtag Daybreak as we shift focus to Manchester United. And I've seen a lot of memes. Watu wakisema Mourinho's Manchester is boring. Rio Ferdinand in a recent, he was talking in BT Sport, he was talking about he doesn't appreciate the fact that Mourinho anabash players in public.
and not all players have the maturity kuchukua hiyo bashing in public, heri wa bash in private, and that the game was boring. But before that, wacha tusikie Mourinho mwenyewe alikuwa anasema nini about how he felt they played in the draw. Manchester United nunge, Crystal Palace nunge. Wacha tusikizie Mourinho. Balance, but of course we played with 4 players in attack, and we dynamic us to arrive in dangerous positions, and I think we started really well. But again, I think when you play 2 win matches, you don't stop until you win. And we were playing well, but we gave them periods of periods during the first and the second half. We gave them periods to rest, to breathe, to feel that they were a little bit under control, and that gives life to the opponents that come here to fight for a point. So that is what Mourinho alisema. Kwa mambo yake anasema his players don't have hearts. They gave Crystal Palace a lot of time. If you watch the whole interview, he talked about how walipatia Crystal Palace too much time, and then if you give them too much time, you give them hope. Form again. I think, as you rightly put it, bashing players in the public ni weakness ya Mourinho. You will remember he was at it at Real Madrid, kakosana and the likes of Cristiano Ronaldo. He was at it at Inter Milan. He was at it at Chelsea, akikosana na the likes of Eden Hazard, Cesc Fabregas. And I think players have a way of communicating also to the coach. They have communicated Manchester United. They communicated when they beat Newcastle 3-2. Wakamwambia we can do it. Si ati tuko na shida. But how you handle us is the biggest problem. They have done it because umeona side they have registered another draw against a team they could have easily came past. So to me, Mourinho really needs to re-identify himself as a coach. Because hiyo kubishana na players at that level as a coach nafikiri mempita. You saw what happened to Antonio Conte. Kubishana na players, they will crucify you. So Manchester United to me is still a team to reckon with. Sio ati ni kwamba ni timu haina wachezaji, the likes of akina Paul Pogba, Alexis Sanchez. Ni wachezaji ambao ni wa haiba kubwa. So Mourinho really needs to get down to the dressing room, talk to his players. He has the best players. Work out some few changes at the defense. Sababu since alitupa nje Bailey, you remember how he threw out Bailey. It's not a good thing for a coach. Na ujue ile tie ambayo Bailey ako nayo na the other players will affect the whole team. So to me, I think Mourinho needs to come up na style ya coaching ambayo ni mzuri. Look at how Maurizio Sarri addressed the issue. It was an embarrassment. Technically, mentally, we were down. And he knows it's a whole team. Even me as a coach, we were down. We really need to work out. Coming out the next match, you'll see the results Chelsea will register. Sababu hakuna ile joto ati coach ametukana ma players. They all know we lost and we really need to work. Yes, Ken Erickson. Lakini Mourinho ni ule tu. Tunaanza na yeye, Mourinho ni ule. Mourinho ni ule kwa sababu akienda kwa club anataka titles, na titles zikikosa atatafuta njia rahisi ya kutoka katika ile club, kwa sababu tumemwona akiwa timu ya Inter Milan, tumemwona akiwa Real Madrid, tumemwona akiwa timu ya Chelsea kwa mara ya pili. Ni coach ambaye akiona vitu haziendi kulingana na yeye atakuja kuambie kwa uso yako, wewe ni nini, ufanye kazi, wewe toka hapa. Nakumbuka ile kikosi ya timu ya Manchester United ni kikosi ambayo iko na vijana ambao wana umri mchache sana, kwa sababu ukiangalia Marcus Rashford, ukiangalia Jesse Lingard, Anthony Martial, watu wako under 25, na kwa hivyo ni players ambao bado wana ile kiburi. Yes, naweza make, nilisaidia timu kufanya hivi, nilisaidia England kupiga hii timu. Kwa hivyo ni kijana ambaye bado hajakomaa katika ule mpira. Na kwangu mimi ningekuwa Jose Mourinho, ningechukua wachezaji ambao wameweza kuwa na uzoefu katika timu ya Manchester United, niweke karibu na mimi ili niweze kuwatumia kuongea na wale vijana wengine, kwa sababu ukiangalia mtu kama
Antonio Valencia ni mtu ambaye amekaa timu ya Manchester United muda mrefu. Ashley Young ambaye siku hizi naona ni captain in absence yake Valencia. Kwa hivyo nafikiria Mourinho ni wakati sasa wa kuchukua wachezaji ambao wamekomaa katika timu ya Manchester United na kuweza kuambia waongee na ile backroom, kwa sababu nakwambia kama hauna bench haikusupport auendi pale. Uliza Shitera Antonio Conte vile aliona pale Chelsea akiwa na the likes of Eden Hazard, akona kila mtu katika kikosi, na kama sasa hivi nakwambia Jose Mourinho akiweza kuwa na akiweza kuwa na bench ya timu ya Manchester United ataweza kufanya vizuri sana. Tutaona mshambulizi akirudi kufunga tena. Mshambulizi in fact yes, mshambulizi yako na statistics, endelea tu waje. Na Alexis Sanchez pia ni mchezaji ambaye ingawa hakuweza kuingiana na timu ya Manchester United ni mchezaji ambaye akipewa muda ataweza kuwa anacheza vizuri na wale wachezaji. Kwa hivyo nadhani Manchester United iko na kikosi ambayo ni kikosi ya kupigania top 4, kwa sababu sasa hivi hatuwezi ongea mambo ya ligi na Manchester United, tutaongea mambo ya top 4 na Manchester United. It's been over, statistically, it's been over 14 hours of gameplay since Lukaku has last scored a goal at Old Trafford. Sisemi hata places zingine, Old Trafford peke yake. It's been over 14 hours Lukaku kucheza. What do you think, what is happening with one Romelu Lukaku? What is happening? It's just a dry season for him. It's common to any striker. Unakumbuka hata kuna wakati Cristiano Ronaldo akiingia Juventus, he had a very long run bila kufunga bao. But alikuwa na? But hata mshambulizi ana create pia yeye. Si ati kwamba ati hafungi, hafanyi chochote. Mimi I keep on saying with proper coaching, because alitoka Everton, he was a top Premier League striker, alikuwa striker, si kitu rahisi kwenda na golden boot. Mshambulizi carried the golden boot. So so it casts again a question to Jose Mourinho as a coach and his relationship. You remember the relationship between Romelu Lukaku and Jose Mourinho at Chelsea was not that good. Jose Mourinho alitupa mshambulizi West Brom baada ya kupoteza penalty na Community Shield. I think reaction ya coach, you really need to be a teacher rather than a dictator. A dictator. Because losing a penalty is too human. Ronaldo has lost so many. John Terry lost a penalty in the UEFA Champions League final. Yes. So relationship ya Omshambulizi na Jose Mourinho, to me, I don't think it's good, and that's why Omshambulizi, they are trying to show that kwamba tuko sawa, but the body language shows you it's cosmetic. So it's really up to Jose Mourinho to talk to Romelu Lukaku. He's a top striker. You see what he did at the World Cup when he was playing for Belgium. So he's a striker who needs to, he's only 25, anahitaji kukua brought up well rather than kutupiwa maneno. Lakini Shitera nadhani pia ni kitu inaumiza nikiangalia ile timu yangu ya Ubelgiji ikianza mechi na Michi Batshuayi na Romelu Lukaku kwa bench, kwa sababu ni kuonyesha pia kocha wa timu ya Ubelgiji ana imani kwa Romelu Lukaku, kwa sababu ukiona kama mchezaji acheze katika ligi ni ngumu sana kucheza katika national team, na ni kitu ambayo nadhani kama ni Jose Mourinho akona shida na Romelu Lukaku pale, naye Martinez angeweza kuwa ameleta hiyo mambo katika mechi ya FIFA ya juu kama UEFA Nations League. Kwangu mimi nadhani Romelu Lukaku pia yeye aende akae chini, ajiite kamkutano. Ajiite kamkutano, aulize nini mbaya, kwa sababu sidhani Martinez na Mourinho wote wako na azimio moja kwa Lukaku, kwa kumaanisha your performance at a club level will translate to the national team. Nimesema vizuri, Romelu Lukaku performed very well at the World Cup. Lakini kumbuka Olivier Giroud mara mingi pale Chelsea anaanza bench, lakini ukienda Ufaransa yeye anaanza kama number 9, na kuna mtu kama Alexander Lacazette, kuna mtu kama Anthony Martial, wote wanafunga. But you see, lakini hawaanzi. But you see ni coach na tactics zake. You see mtu kama Alvaro Morata, he's a good striker, lakini performance yake ambayo imekuwa chini at Chelsea costs him at the national level, because for Spain is not a frequent character. Hii inakuonyesha nini? Inakuonyesha kwamba you perform poorly at the Premier League or minimally at the Premier League, it affects you kwa national team. Right. So to me, starting Batshuayi does not mean kwamba Romelu Lukaku is a failure,
Batshuayi is an equally top striker, is a Chelsea striker. Lazima tu ungeingiza hapo. Tamu ni lazima ipeleke pale Chelsea. Urudisha gari pale kwa Chelsea striker who is currently on loan at Valencia. Umeona ile aliwasukuma sana mko na wao same group in the Champions League. Aliwasukuma sana, unakumbuka? So he's a good striker. So to me Martinez is spoiled for choice. Sio ati Romelu Lukaku has a problem. All right, let's take a look at some few more comments that are coming in here. This is Emmanuel Maboga anasema, I feel the relationship will not be amended. The only way to bring Man United back on track is to do away with Ed Woodward and Mourinho. My patience has been enough. Sack them now. Frank Nyabuga anasema Arsenal will in terms of finishing. Philippe Tale, who is also an Arsenal fan, an Arsenal fan, he says the world invincibles is a reserve for Arsenal, at least for the next 5 decades or so. You see, one unbeaten run is gone. 2 more remaining to go by end of Christmas. Correct. Take this to your circle and bank it for free. You agree with the Tale? I totally agree. I said it will be very hard for a Premier League team to go unbeaten this season. And Kasema, that's only a reserve for Arsenal, who did it in 2004. So Manchester City will be beaten. Liverpool will be beaten. I can't wait for Manchester City to be beaten. They'll be beaten. Kwangu nadhani Liverpool ndio iko karibu sana. Liverpool iko karibu sana kuliko Manchester City. Yeah, let's actually talk about Liverpool. Liverpool iko karibu sana. The rest of this, we also have one more. Jose out before it's too late, it won't get better. Let Carrick be manager. Hapo lakini ngoja kidogo. Out ni sawa lakini Carrick. Anyway, we still have hopes in the next match, that somebody else is saying. And then Dr. Andrew Solese, Chelsea played badly, the coach says. And then this one is a good prediction. Trendy KE _254 anasema Manchester United will finish on top of Chelsea. Mark this tweet. Unasema aje hapo kaka? Even as I live. Oh yes, because you need to go to the Guinea. Yes, like, even as I live, we are Manchester United. As far as Mourinho is my good friend, I think he's in slumberland. He needs to wake up and realize Manchester position. 7. And that's just because mulitufanyia favor Arsenal, mukashinda Bournemouth ingetupanda hapo tungekuwa 8 side. So that guy should work on what I've told them, the dressing room. Manchester United iko na good players. They really need to work on their dressing room. That's why nilikwambia they pulled a result against Newcastle. It's a statement to Mourinho. We are not that badly off. We can work if you work with us. So it was a statement to Mourinho from the players. Work with us. Yes. Yes. So Steven Chitera, if you see him leaving, he has to leave because kuna, like I told you, he wears many hats. He's not just a football pundit, reporter, a radio sports analyst. Pia ni camera person or video journalist, if you like. So he's going to rush into court where the NHIF suspects are being arraigned, yes? Correct. Yes, so that will also be later on in part of Daybreak and also into Semana Citizen. So ukiona zile picha safi, ujue ni za Steven Chitera. So asante sana kaka. Asante. I wish you well. So, Ken Nixon unaonaje mambo haya? Sasa mimi kwangu Manchester United bado wako na shida mingi. Manchester United bado watakaa kwa ile namba Europa. Bado mtakaa kwa hiyo namba kwa sababu ukiangalia zile mechi ambazo mmekuwa mkicheza itakuwa ngumu sana kwenyu kuweza kujiredeem na kuweza kurudisha katika timu. Lakini umesema jambo ambalo ningependa kuongelea sana timu ya Liverpool. Ni timu ambayo wengi wanasema ni timu itakuwa unbeaten katika ligi, ni timu wanasema itaweza kuwa inatoa challenge kwa timu ya Manchester City. Sikatai. Lakini timu ya Liverpool ukiangalia hivi sasa ni timu ambayo inazembea katika strike force yao. Sadio Mane tumezoea kuona Sadio Mane akiwa anafunga mechi. Kumbuka mechi za kwanza 3 kwa timu ya Liverpool. Sadio Mane aliweza kufunga katika ligi, lakini amepotea akapata injury, amerudi, alifunga mechi nadhani 2 zilizopita ndio alifunga. Na mechi ya Jumamosi utaangalia Watford waliweza kufanya timu ya Liverpool kupata their match kusema match yao
na ni timu ya Watford, ni timu ambayo si timu kubwa sana katika ligi ya EPL. Na ukiangalia Mohamed Salah na struggle, zile bao wanafunga si zile bao tuliona msimu uliopita. Roberto Firmino kidogo anajaribu kurudi katika mechi, na unaona pia Jurgen Klopp hajaweza kujua nani nitakuwa naanza katika midfield, kwa sababu leo ako na Wijnaldum akifunga ni sawa, niko na yeye. Kesho kama Fabinho anacheza poa, niko na yeye. Captain ni Jordan Henderson, anafaa acheze katika hii mechi kwa sababu ni captain. Kwa hivyo nadhani pia timu ya Liverpool iko sheki kidogo. Manchester City ndio hatuwezi ongea sana kwa sababu ukiangalia goal difference yao, Raburu nakuambia hiyo timu kwenda imeenda lakini itapigwa. Kwenda imeenda lakini kupigwa itapigwa. Itapigwa sio. Let's take a look at who can possibly wapiga. So this is the next game. The next game is against Bournemouth. Look at through the odds zenye computer imeleta. Inasema the odds are 85% to 5%. With a 10% chance of a draw. Lakini kumbuka hii timu ya Bournemouth isipokuwa ni kuchapwa jana na timu ya Arsenal, na si ati walipigwa kwa sababu hawakuweza kucheza mechi vizuri sana. Walipigwa kwa sababu timu ya Arsenal walikuwa lucky katika ile mechi, kwa sababu ukiangalia dakika zote 90 timu ya Arsenal walikuwa lucky katika ile game. Kwa sababu kumbuka Callum Wilson aliweza kupata chances mingi sana. King ambaye alifunga bao safi sana pia aliweza kucheza mchezo mzuri sana. Kwa hivyo kwangu mimi nadhani sasa hivi ni ngumu sana kwa timu ya Manchester City kusema itapiga timu ya Bournemouth. Kumbuka timu ya Bournemouth mbele hii mechi ilikuwa nambari 5, Rabu. Ilikuwa namba 5 katika hii mechi. Ikianza ilikuwa namba 5. Walishindwa na Arsenal wakashuka hadi nambari 8. Timu ya Manchester City United ilitoka draw. Kwa hivyo mimi nadhani Bournemouth itakuwa timu ambayo itaweza kuupa timu ya Manchester City mechi ngumu, lakini kumbuka Manchester City wakuwa nyumbani ni moto wa kuotea mbali. Hiyo ndio shida tu. Look at that. Let's take a look at Manchester City. Tuanze kupredict tuone ni nani wanaweza washinda, because they will face West Ham. That they face West Ham, sorry. They will face Lyon, Olympique Lyon for the Champions League. This is tomorrow actually at around the Irefun. Then they play Bournemouth next. Then they go to Watford. Then they play Chelsea. Then they play Hoffenheim. Then they play Everton. So which one among these next 5 matches inaweza watoa kwa hiyo unbeaten? Katika EPL kwa sababu naona kuna UEFA Champions League ambayo wanacheza na Olympique Lyon. Kumbuka pale Ufaransa inakuanga ngumu kutoa point hapo, uliza timu ya Liverpool. Lakini timu ya Chelsea nadhani ndio timu ambayo inakaa kusimamisha timu ya Manchester City, kwa sababu ukiangalia tarehe za hizo mechi vile zitakavyochezwa, watakuwa na Watford tarehe 4 Tuesday na wacheza na timu ya Chelsea Jumamosi ya tarehe 8. Na timu ya Chelsea ni timu ambayo nimekuambia ikiwa nyumbani watataka kulinda ile Stamford Bridge, mkoa Stamford Bridge hakuna kuchapwa. Na timu ya Manchester City kumbuka pia timu ndogo ni ngumu sana iweze kushinda timu ya Manchester City, kwa sababu unaona ikishika timu ndogo Crystal Palace, ikishika Cardiff City, West Ham ni 3-4-5. Lakini timu ya Chelsea kumbuka ni timu ambayo pia ina wachezaji wa haiba ya hali ya juu, na wakichezea nyumbani nadhani hiyo tarehe ngapi? 8 ndio itakuwa timu ya Manchester City kusimamishwa. 8th of December. 8th of December. 8th of December at 8:30. Prediction ni kwamba hiyo ndio siku ya kusimamishwa ya Man City, but yes, we shall wait and see. So again, Bournemouth. What in Bournemouth can, I believe, for me, my money is on Bournemouth or Watford. Me, I don't know. Team dog, eh? Napenda tu my underdog, my underdog. Right, the next weekend, but before we talk about the next weekend, Real Madrid have been, if you look at the last matches, and they were won actually 3-0 yesterday, and it's crazy. And people are saying Solari is not looking for people to blame after Eibar's defeat. There is a small statistic there I heard about this. Real Madrid already have more losses in 2018, which is 12 losses, than they did in 2016 and 2017 combined. Wacha nikwambie Willis, wacha nikwambie kitu moja. Kumbuka huko kocha wa timu ya Real Madrid, Solari. Rupetagui. Mwenye alikuwa. Alikuja na technical bench yake. Sasa hivi hatujui kama ile technical bench ndiye aliacha assistant wake kuchukua usukani. Na kwa hivyo nadhani zile tactics timu ya Real Madrid ilikuwa nazo bado ndio iko nayo, kwa sababu ukiangalia ile mechi yao na Eibar, hakuna wing unaona katika ile timu. Bale bado hajarudi katika mechi. Ajui aanze
Asensio, ajui aanze nani. Soriano, ajui aanze na Benzema, ajui aanze na nani. Kwa hivi sasa nasema pigo kubwa ya timu ya Real Madrid ni kutoka kwake Cristiano Ronaldo. Kumbuka Cristiano Ronaldo ni leader katika timu zote. Tumemwona akiwa Portugal, yeye ni leader. Tumemwona akiwa Real Madrid, yeye alikuwa leader. Kwa hivyo sasa timu ya Real Madrid hivi sasa hawana leader katika ile timu. Tumeona Luka Modric alicheza vizuri sana katika World Cup, lakini hatumuoni katika timu ya Real Madrid. The likes of Casemiro hawaonekani katika mechi. Varane, Rafael anapeana pena rahisi. Kwa hivyo mimi nadhani wana lack leadership katika timu ya Real Madrid, na pia they need a coach, a real coach. Antonio Conte, the likes of Arsene Wenger, they need a real coach. Arsene Wenger pia alisema he doesn't want to retire. I don't know if you still have that picture ya Ronaldo pale, even as we talk about Juventus, who are now sitting at number 1 in the Italian Serie A with 37 points. The next is Napoli that has 29 points. Look at that, your difference per yake. Goal difference per yake ni kama, look at that, 20 to 13. And they have played 13 games, they have won 12 and drawn 1, so they are unbeaten. No loss pale. Juventus, kumbuka Juventus ni timu imekuwa. Ukiangalia coach wao wamekuwa na coach wao for the I think last 5 years. Massimiliano Allegri. Na hii ndio kitu Sarri alikuwa anasema. Timu ya Chelsea inafaa kuamini coach. Timu mingi sasa hivi haziamini coach. Ukiangalia hizi timu kubwa the likes of Manchester United, Manchester City, kama utaperform unachujwa katika ile timu. Lakini ukiangalia timu ya Juventus wameweza kukaa na Massimiliano Allegri kwa miaka mingi sana. So Allegri anajua weak points za timu ya Juventus na anajua kileta strong point ya mtu kama Cristiano Ronaldo itaweza kusaidia sana katika timu ya Juventus. Na ukiangalia the likes of Blaise Matuidi alicheza vizuri sana timu ya PSG. Amenunua wachezaji ambao sasa anajua hao ni wachezaji wa kushinda ligi, na nakwambia UEFA Champions League msipojichunga timu ya Juventus itachukua hiki kombe. All right, basi the final game today in the English Premier League is Burnley and Newcastle. That's today at 11. Then next weekend we have Cardiff and Wolves. Man City play Bournemouth, Leicester play Watford, Crystal Palace, Burnley, Manchester travel to Southampton, and then a derby there, Chelsea and Fulham, Liverpool and Everton. Another important game, Arsenal and Tottenham. So for Arsenal and Tottenham, predictions zako? Arsenal Tottenham kama kawaida Harry Kane atafunga, kwa hivyo mimi nasema 2-0. 2-0. Arsenal itapigwa 2-0. Itapigwa 2-0. All right, well that's that. Also, Ken Erickson asked to go to do the news at the top of the hour, so we're going to end it there. We'd like to say asante sana for all of your comments on the hashtag Daybreak. I see there's still some more. I'll read a few of them even as wrap up. Yes, I'm a Man U fan, so asante sana Daniel. Brian hapa anasema these are his top 4. I predicted this and it might come true, no lie. Brian Morimo says my top 4 in the Premier League, 18-19 with options. First equals best option. He suggests that it's going to be Manchester City or Liverpool. Liverpool or Manchester City number 2. Then number 3 Manchester or Arsenal, even though design. And then Mutu anauliza hapa, this is a poll that was put up by Citizen TV. Who do you think is responsible for Manchester United's current woes? Ed Woodward, Mourinho, or the Glazer family? There are 80 votes so far. If I can just, because I haven't logged in there, but I can check on the phone. Even as I do, Lewis Kida says, if Jose is sacked, do you think United will reform? Swali Ibuka. Then David Luiz is not good enough to call up for Selassie, but is expected to lead our backline, Doswali Ibuka. So far, it stands at the results so far in terms of the vote, that one that Citizen TV put up. 53% say that it is Mourinho who is responsible for the loss at the current Manchester United woes. And then 20% say the Glazer family, and 27% agree that it is Ed Woodward. So far, tunasema ni Mourinho ndio shida.